हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डे 5 ऑफ माय ओरलैंडो रोड ट्रिप। सो अभी मैं जा रहा हूँ सुबह सुबह मिलियनियर क्रूज पे। सो हमारा क्रूज एंड वी आर गोइंग ऑन दिस क्रूज इन सम टाइम्स। फिर हम जा रहे हैं इस क्रूज पे। सो ये जो क्रूज है ये पूरा बे एरिया में यहाँ पे घुमाएगा पूरा। और यहाँ पे इतने भी आइलैंड्स हैं जो मिलियनियर आइलैंड्स है, लोगों के जो एक्टर्स एक्ट्रेस के आइलैंड है उनको देखो दिखाता है ये क्रूज। हालांकि कल जो मैं नाइट क्रूज किया था उसमें भी यही चीज़ था, बट दिस इज़ द मॉर्निंग टाइम वी आर डूइंग दिस क्रूज। सुबह में ये क्रूज कर रहे हैं हम लोग। Take a look to the left, a mano izquierda. You're gonna see an old-looking bridge because it's old, guys. It is old. It's called the Venetian Causeway, the oldest span connecting Miami to Miami Beach. Chicos, a mano izquierda van a ver un puente antiguo. Se llama el puente veneciano, el puente más antiguo que conecta Miami a Miami Beach. And it's actually famous, guys. It was used in the movie Too Fast, Too Furious, where actor Paul Walker jumps the bridge with his vehicle, known as Brian in the film, right? Ese puente es famoso porque fue usado en la película Muy Rápido, Muy Furioso 2, donde el actor Paul Walker impacta el puente con su vehículo. Dice el día entero. Miami Yacht Club. Right, a mano izquierda. You guys see that white mansion with a pool on the roof? With a pool on the roof, con la piscina en el techo, with the orange chairs. That one belongs to Pitbull, Rio 5, dale. Esa casa le pertenece a Pitbull, la que tiene la piscina en el techo, the one with the pool on the roof. Alright guys, again to the left, otra vez a mano izquierda, we're gonna see a mansion. It's gonna be gray with purple roof, gris con techo marrón, with green chairs on the dock, con sillas verdes, and a blue boat, el bote azul. That one belongs to famous martial arts actor Jackie Chan. Jackie Chan, chicos. Yeah, we all know who he is. Todos sabemos que yeah. Guys, just so you know, this is kind of extra information, just a little tip. Jackie Chan's mansion is an Airbnb. So you guys can actually rent it out for just $7,000 a night. For up to 8 people only. Right hand side, the one with the white yacht, con el yate full of glass, was recently purchased by Floyd Money Mayweather. La casa llena de cristal a la mano derecha con el yate blanco fue comprado recientemente por Floyd Money Mayweather. It's new, guys. It's new. Vamos a ver ahora una mansión amarilla con un balcón súper largo. The one with the really long balconies used to belong to the queen of salsa music, Celia Cruz. La casa amarilla, chicos, le pertenecía a Celia Cruz, reina de la salsa y el azúcar. Van a ver una mansión ahora blanca con el domo en el techo. The white one belongs to Ricky Martin. La casa blanca le pertenece a Ricky Martin. And guys, the dome on top is the jacuzzi. Chicos, el domo en el techo es su jacuzzi.
loca. Rich life, vida rica. Alright guys, right next to Ricky, that white mansion belongs to Carmen Electra, former Playboy Bunny. La casa al lado de Ricky le pertenece a Carmen Electra, ex conejita de Playboy. Mansion completely covered in palm trees, completamente cubierta de palmeras. This one belongs to the Bacardi family, makers of Bacardi rum, the alcohol. Le pertenece a la familia Bacardi, dueñas del ron Bacardi, el alcohol. Raise your hand who helped pay for that mansion. Levanta la mano quien ha ido a pagar por esa mansión. Be honest, guys, sean honestos. Alright guys, the next one is the exotic looking white mansion. La casa exótica. That exotic looking mansion once belonged to Hipstone buyer, Shakira. La casa exótica le pertenecía a la famosa colombiana cantante Shakira. Shakira. And guys, Shakira's mansion, that one is worth $14 million, in case you're interested. 14 millones de dólares, por si están interesados. If you guys look behind the little house right there, you're gonna see the mansion, because this is actually the backyard. Si miran al fondo, van a ver a la mansión, porque esto realmente es el patio. That's the mansion towards the back. Al Capone, ladies and gentlemen, he actually died in that mansion in 1947. Él murió en esta mansión en 1947. And now it's like a museum. Ahora es como un museo. Al Capone. Guys, they say there's an underground tunnel connecting the mansion to that little pool house in case he had to escape. Chicos, dicen que hay un túnel subterráneo conectando la mansión con esa casita en caso de que él tuviese que escaparse. Better than El Chapo, mejor que El Chapo. Alright guys, we're going to be going now to Star Island, home of the rich and famous. And we're going to be there in about 5 minutes, guys, so kick your feet up, relax, take pictures, walk around the boat. That one belongs to a German architect. His name is Thomas Kramer. La casa beige, color beige, con el botecito al frente lleno de vehículos. Esa casa le pertenece al famoso, bueno, no es famoso, es un arquitecto alemán, Thomas Kramer. Alright guys, next up is this white mansion right here to your right. The white mansion belongs to famous singer Julio Iglesias. La Casa Blanca le pertenece al famoso Julio Iglesias, el padre de Enrique Iglesias. Julio Iglesias, in case you guys don't know, is the father of Enrique Iglesias. Once again, the white mansion, Julio Iglesias. Mi suegro, my father-in-law. Alright guys, this next mansion, believe it or not, was recently purchased by the famous singer J-Lo, Jennifer Lopez. You guys see the one with the 2 kayaks? That's the one, guys, the beige mansion with 2 kayaks on the dock. La casa beige, esa, con los 2 kayaks en el muelle, fue comprada recientemente por J-Lo, Jennifer Lopez. But she doesn't live here. Not yet, guys. She just purchased it. Alright, ladies and gentlemen, this next property is really, really big, guys. Esta propiedad es super grande. This is the most expensive property on all of Star Island. Right here. This is only the backyard, ladies and gentlemen. Esto es el patio de la propiedad más
You guys see the house back there? That's not the mansion, guys. That's the greenhouse, which took 2 years to build. Esta casa ahí no es la mansión, es el invernadero. Me duró 2 años para construir. Each of the palm trees close to the water were imported from South Africa for $10,000 each. Cada palmera cerca del agua fueron importadas desde Sudáfrica por $10,000 cada uno. Guys, this one belongs to Dr. Philip Frost. Esta casa le pertenece al Dr. Felipe Frost. Yeah, guys, Dr. Philip Frost is the owner of IVAX Pharmaceuticals. Dueño de IVAX. He also helped create the generic glue pill that changed the lives of many men. And also the Viagra. La Viagra, chicos. Él ayudó a crear la pastita azul que le cambió la vida de muchos caballeros. También las mujeres no se puede negar. La Viagra. So look at that mansion. Échale un vistazo a esa mansión. You guys see the pool? Where the overflow? That's the Viagra Falls. ¿Ustedes ven la piscina? Esa piscina con las cascadas de agua. Esas son las cataratas del Viagra. Dr. Philip Frost. Hey guys, we here at Bayside, we believe that Dr. Frost fertilizes each palm tree with a Viagra. That's why they stand so straight. Chicos, nosotros aquí en Bayside pensamos que el Dr. Frost fertiliza cada palma con una pastilla de Viagra. Por eso paran tan derechitos. If you don't believe me, just look at the neighbor's palms. Si no me creen, solo miren a las palmas del vecino y compárenlas. Gray, full of glass. That one belongs to a man named Stuart Miller. And guys, Stuart Miller is the owner of the largest construction company in the United States, which is called Millionaire Corporation. Chicos, si miren a mano derecha van a ver una mansión súper moderna, llena de cristal, que pertenece a un caballero que se llama Stuart Miller. Neil, cuando jugaba para Western. Right now, it belongs to supermodel Naomi Campbell. Ahora me pertenece a supermodelo Naomi Campbell. Guys, on the right-hand side, you're gonna see now a glass house. This house has more glass than concrete. That one belongs to Rihanna. Yeah, guys, Riri. La casa llena de cristal le pertenece a Rihanna de Barbados. Riri. Coming up next, there's a white mansion right here. The white mansion with a pool and the yacht belongs to David Beckham. Esta casa blanca con la piscina y el yate, David Beckham. Please don't jump. Chicas, por favor no brinquen. I swear, he's not home right now. Le prometo que no está en esta casa en este momento. Because he doesn't live there permanently, guys. He has more than one property in Miami. Él tiene más de una propiedad en Miami. He's also the owner of a penthouse in Miami, guys. Coming up next, you're going to see 2 red mansions on the same property. Those 2 belong to Emilio and Gloria Estefan. The one on the right is Emilio's house. The one on the left is Gloria's house. That's why they've been married for so long, because they don't live together. Just kidding, guys. The one on the right is the recording studio. The one on the left is their mansion. A mano derecha, la casa de grabación, the Miami Sound Machine. A mano izquierda es su mansión. Next up, the yellow one, that really old-looking yellow one, is called Villa Luna, and it was used in the movie Bad Boys. La casa amarilla fue usada en la película Bad Boys. Se llama Villa Luna. Villa Luna is actually on sale right now for $45 million. And I don't know if you guys can really see it from here, but the white one in the corner was used for the movie Scar
You guys are also now going to see a yacht. It's actually a mega yacht called the Seafair. Ahora van a ver un mega yate que se llama Seafair. And guys, the Seafair used to be a floating art gallery. Now, yeah, it went around the world. It was an international art gallery. Now, it's used for private parties and events. Oh, hello, Mr. Amit. So, आफ्टर मिलियनियर क्रूज, जहाँ पे $1 मिलियन की बात हो रही थी, मैं हूँ मायामी बीच पे। मैं $1 मिलियन अपने बस की बात तो नहीं थी, मैं चलो मायामी बीच में मस्ती करते हैं। तो मैं हूँ यहाँ मायामी बीच पे। यू कैन सी आज हालांकि वीक डेज है, ज़्यादा भीड़ तो नहीं है। देखते आगे भीड़ अब जस्ट एंट्री किए हम लोग। वी आर गोइंग इनसाइड द। विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।